Hello friends, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓണറാണ് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന മേ ബി ലൈക്ക് മന്ത്ലി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു. സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു എ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രോം odoo.com. odoo.com-നകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബിസിനസ്സസ്. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് വിത്ത് Odoo. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഫ്രീ ആണ് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ Odoo. ആൻഡ് സോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസിലി. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇന്ന് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ് സെക്ഷൻ. സോ നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻസും ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ആൻഡ് you can see that free forever with unlimited user ആണ്. സോ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡെമോ വേണ്ട, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ഇറ്റ്സ് ഫ്രീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് വെബ്സൈറ്റ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് നെയിമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ സിമിലർ നെയിം വിത്ത് odoo.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ് ഡൊമൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എവറിഥിങ് ഈസ് ഗുഡ്. ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ. So you can see that welcome to Odoo, the one platform you will ever needed to transform all your activities. So Odoo next detail like പോവാണ്. നമുക്കിനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വെബ്സൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now you can see it's ready to build the perfect websites. We'll set you up for running in 4 steps. Let's do it. Or skip and start from scratch. So നമുക്ക് just go with the let's do it. ഇവരങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Or you can go from scratch. So let's do it with them. So I want a business website, a online store, a blog, an event website, and a e-learning platform. So let's create an e-learning platform for my digital marketing businesses. So I'll just select it with the main objective to get lead, develop the brand, sell more, inform customers, schedule an appointment. സോ സെൽ മോർ ആണോ, വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആണോ, ഇൻഫോം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണോ, ഡെവലപ്പ് ദ ബ്രാൻഡ് ആണോ, ഗെറ്റ് ലീഡ്സ് ആണോ? സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ബ്രാൻഡ്. ഏത് ബ്രാൻഡ് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, യു ക്യാൻ പിക്ക് ദ കളർ ഓർ യു ക്യാൻ ദേ ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഫ്രോം ലോഗോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലോഗോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ് ലോഗോ. സോ ഐ വാണ്ട് സംതിങ് ലെറ്റ്സ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് ആഡ് മൈ ലോഗോ ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ദേ വിൽ ഡിറ്റക്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലോഗോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പം ലോഗോനകത്ത് 3 കളേഴ്സ് എടുത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ നമ്മൾ ഇ ലേണിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് പേജസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ പേജസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. അബൌട്ട് അസ് വേണമെങ്കിൽ അബൌട്ട് അസ്, സോ അബൌട്ട് അസ് വേണം. സർവീസസ് വേണമെങ്കിൽ സർവീസസ് പേജസ് കൊടുക്കാം. പ്രൈവസി പോളിസി, സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്, എന്തൊക്കെ പേജസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ റിമൂവ് ഇറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ ഓൺ ഓൾസോ. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഈ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും സക്സസ് സ്റ്റോറീസും പ്രൈവസി പോളിസി അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈവൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ഫോറം, ഈവൻറ്റ്സ്, ഓൾ ദോ സെക്ഷൻസ് ഇസ് ദെയർ വിത്ത് ദിസ് ഫ്രീ പ്ലാൻ. സോ ഈ ഫ്രീ പ്ലാനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബിൽഡ് മൈ വെബ്സൈറ്റ്. ഗ്രേറ്റ്. നൗ ഇൻ ദിസ് 3 ഫോർമാറ്റ്സ് എനിക്ക് 3 ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ, ചൂസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് തീം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വേണോ ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ദിസ് വൺ. I wanted to just check that how it's look like. It's started, so we can change this later on. So first let's set up ചെയ്യട്ടെ ഇവർ. സോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് നോക്കിയാൽ സംതിങ് ഇറ്റ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതായിരുന്നു ടെംപ്ലേറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സെക്ഷൻസ്. ഈ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം, ഫില്ല് ചെയ്യണം. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹോം പേജ്, കോഴ്സ്, സക്സസ് സ്റ്റോറി, അബൌട്ട് അസ്, കോൺടാക്ട് അസ്, ഇത്ര പേജസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ആർ ദെയർ. സോ വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു സെക്ഷൻ. ഈവൻ നമ്മുടെ ലോഗോയും ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് 1 പേജ് വെബ്സൈറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ക്രിയേറ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് vipin.odoo.com നിങ്ങൾ
കസ്റ്റമറായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് എൽസ് വി ക്യാൻ ഡു. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓൺലി ഫോർ ദ ലീഡ് ജനറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് എൽസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ ദിസ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഈ പേജസ് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ് ഫോർ വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കണ്ടൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ തീം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ എഡിറ്റ് സെക്ഷൻ. സോ നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റിൽ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്ന് ബ്ലോഗ്സ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലോഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ you can do some customization and you can use multiple themes optimization like color theme, status color, അങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ you can change the theme. Even you can switch the theme if you don't like this theme. You can always go back and you can see that what else theme is there. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന you can use that also. So ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. So if you wanted to go for any other kind of themes also, you can always go for like a university kind of themes. നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് തീംസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും if you wanted to change this. So I like this one because I wanted to share one of my course from this section. So let's use this theme. I will just click on the theme. So it will changing the theme design. സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് വേസ്റ്റ് ടു മച്ച് ടൈം. സോ ജസ്റ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ക്ലിക്ക് എനി സെക്ഷൻ, എഡിറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലിക്ക് ഓൺ ദി ഹിയർ റിപ്ലേസ്. എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ചേഞ്ച് ദ ടൈറ്റിൽ ഹിയർ. ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷോ യു, കോപ്പി, ഡിലീറ്റ്, ഹായ്. You can just save it or you can just save the content, and this is the way you can manage. So let's put here. Okay, so got a gap model under. So let's fill this. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ഏത് സെക്ഷൻസ് ആണ് ആക്കേണ്ടത് അതും കൂടി ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് ഹെഡർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഹെഡർ 1 ആക്കണമെങ്കിൽ ഹെഡർ 1 ആക്കാം, H1 ആക്കണമെങ്കിൽ. സോ ഹെഡർ 1 ഡിസ്പ്ലേ 1 ആണ്. സോ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡർ സെക്ഷനകത്തായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെക്ഷൻ യു ക്യാൻ ആഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ മീറ്റ് യുവർ ട്രെയിനർ ലൈക്ക് സെക്ഷൻ. ഇവിടെയുള്ള ലിങ്ക് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ, താഴെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് എന്താ എഴുതണ്ടേ. അതേപോലെ തന്നെ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് വാട്ട് ടു റൈറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് when you click here, you'll see this URL, or you can directly ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, URL കൊടുക്കാം. When again you go on this particular section, when you click on here, you will see that ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലേബൽ മാറ്റാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് URL മാറ്റാം. So that's the URL, you can share that. So that's URL. So let's put HTTPS, that's the URL. സോ പിന്നെ സക്സസ് സ്റ്റോറി ഇമേജസ് ഇതെല്ലാം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഓൾറെഡി ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യു ക്യാൻ ഗോ ടു തീം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ടെംപ്ലേറ്റ്. എവറിഥിങ് വെൻ ഡൺ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ദിസ്. അതേപോലെ തന്നെ മെനു, ഹെഡേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ മെയിൻ സെക്ഷൻസ്, കം ടു ഹിയർ, എഡിറ്റ്. So if you wanted to edit any page, you just click here and you can just replace the pages. URL vechittu replace here. And if you wanted to create a separate page itself, you can always come here. You can create a page. Blank page aano engante page aano ningal create cheyan uddeshikkunne, you can take the template. So this page I will just create. I will just put success stories
So just add to menu, let's create. So this is the new page and got added to your page. It basically start ചെയ്യാണ്. Now you can just add like here images നമുക്ക് replace ചെയ്യാം. When you click here you can replace this image. So let's replace this image with this. And title, so title the h1 ആണ്. So you can, if you want, you can just change this to this. And if you have some paragraphs you can just add, or just നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടന്റ് ദേ ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട്. സോ ലൈക്ക് ഹോം പേജിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദാറ്റ് സെയിം തിങ്. I will come here, I will just put this particular section here and I will just paste it, just copy, ഇവിടുന്ന് ടാഗ് ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ, ഒരു വേർഡ് ഇട്ടിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റിമൂവ് ദിസ് വിതൗട്ട് സ്പേസ്. സോ വാട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി ഹാസ് ടു ടെൽ, ആൻഡ് ഞാൻ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഓൾറെഡി എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈസി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഐ ക്യാൻ ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ്, just put it here, and image, I can just click on the image section and it will replace here. So I can have already images, I can just replace that, upload the images. Next stories, I can just take other person's story, let's take Snehaji's story, and I will just put it here. As I mentioned, I will put like this. I will be just removing this. I will be like coming here, what they have to tell about me, avarkenda parayanullathu, just copy that. So let's copy this, come here, let's paste this here, photos. So I just need to replace this with a photo. And last, Farhan, let's copy this, go to stories, put here, let's remove this, what he has to tell. So let's copy this content, just come here, paste it. So photos, just I will replace the photo. So here is Farhan, done. So ഈ പേജ് വെരി ക്വിക്ക്ലി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ദിസ് ദ വേ ഹൗ പേജ്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ നത്തിങ് ടു ചേഞ്ച്, ജസ്റ്റ് സേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് റെഡി ടു ഗോ. സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പം സക്സസ് സ്റ്റോറീസിന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് ആഡ് ചെയ്തത്. സോ അഗെയിൻ 2 സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഇസ് ദയർ. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെനൂസിനകത്ത് ഇത് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ്. ഈ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് വേണ്ട. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു edit this menu. When you click on here like this, you can just click on the edit menu. So നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ menus കാണാൻ പറ്റും. So I don't want this success story, I want the one which I have created, and let's save this. So looks fine. I just wanted about us, above courses, success stories. Let's save and let's see everything is good. Oh god, I think I have removed the wrong success stories. Okay, correct stories. So here success stories, everything look good, fine. So just refresh it. So now you can you can click on the success stories. So now we create the success stories, you can easily see this. So the about us page ആണ്. So I need to update the about us sections also. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം, content publish ചെയ്യണം. So I can just edit the about us section. So ഓരോ pages നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ edit ചെയ്യേണ്ടി വരും. So ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എടുത്തത്. So about us, what are the content I need to write here, I can just update here, and I can tell about this. Means ഈ content ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, update ചെയ്യാൻ പറ്റും.
So I will update it from my end, and I will keep as minimum as possible content. So that's way നമ്മുടെ website full ready ആണ്, free of cost. We have created a complete full website which I can use lifetime for free as per Odoo. So that's it in this video. So anyways, guys, go and try this particular section, start creating free websites. There are so many things you can learn by clicking on this. So hope you enjoy this video. Make sure to subscribe my channel and give a thumbs up. If you have any questions, please leave it in comment. And also I have a course on digital marketing that's a free of cost in Malayalam, and if you wanted to learn, just go to the description, you will get a link, or just go to vipinnair.com/get/free courses. So you will get that course and start learning digital marketing. See you guys in next video. Till then, bye bye, take care.